I've said so many things, but bro, remember this. It's not yet over until it's done. I really have nothing to say. Just want to wish you all the best. Washa, mimi na stress zimeja kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machache alonikuta. Kuna kijana ananisumbua sana, mke wangu rahana, nyumbani amani hakuna. Asidhani mimi ni mjinga sana, mwenzie naumia roho yangu, nisije baadaye mikupata lawama, ni karibu sivi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Kimwona mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Anapitaga kibarazani, nguo kashusha makalioni, anajiganya yeye muuni, mwenzie tulianzia 90, tutabadilishana majengo ya serikali. Mimi niende jela, je aende mochwali. Asizani mimi ni mkimya sana, mwenzie naumia roho yangu, nisije baadaye amekupata lawama, ni karibu sivi yangu. Mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Kimwona mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Kimwona mwambieni ama zake, ama zangu mimi nitakufa naye. Stop crying. You have cried enough. Umelia sana, sana, sana. I can't bear to see you like this. Things will fall into places. You're not a bad person. You're not an evil person. You just made a mistake anyone could make. Yes. You did whatever you did for your own good reasons, and they are very valid. So wacha kujistress na kufikiria na kulia. It's not fair. Come on. Usilie sawa. Please for me, that's it. Be strong. I might not even know how it feels to be in your situation, but I can see the pain in your eyes. You don't want to be a bother. I will look for my own place. Oh, no, come on. I'm your sister. You are my sister. There's no bone as strong as a sister bone. There's no way you're going. This is your house, this is your place. You can stay as long as you want, okay? So, cheer up. And by the way, remember the song you used to sing when you when you always sad like this? I bet you forgot because you've been crying too much lately. And nobody can sing for you that song. I'm not around. Nikuimbie ama nisikuimbie? Terege yade asifela dera tamberanda badu adunya tanaba so sejalalati yatin
onnena hirdite kaadhibe maaluujan na keessa qubate juriyade asifila bira kambeeraan barbaadu addunyaa kanarra suusi jaalalaatiyatin onnena hirdite kaadhibe maaluujan na keessa qubate juriyade. You're my sister and you're my first priority, okay? No one comes before you. So I want you to relax, just feel at home, okay? Let me show you to them. Cheer up, cheer up. So sajalalati ati. You'll be fine. Nawasinza uloliwe wahai dudula uloliwe wahai dudula. Hebu niendeshe vizuri. Niweke hapo. Hapa kwenye gate. Sawa, usiutoboe ukuta uende nayo. Najifanya uko na pesa. Nisho tu kama yenye mtu amebeba mira. Tani nikuulize. Kutoka pale kwa bridge mpaka hapa. Ndio unalipisha 200? Inakuanga hivyo. Yaani wewe unalipisha mwili ama unalipisha nini distance? Kwa story ya mwili tena. Aya. Niweke namba yako hapa nikuweke pesa. Hivyo wewe unaweza weka hata pin. Jina ni Festus? Ndio. Sisahau ya kutoa. Ya kutoa? Acha nikwambie. Pesa ni yako. Ikiingia kwa simu ukipenda uitoe, ukipenda uiwache, sikutumia ya kutoa. Nilipisha 200 bado nikuwekea ya kutoa, sijui ya kuingiza. Wewe. Haitaingia. Itaingia haraka ni ya nini? Iko sawa. Hapo wengine. Ulilalaje leo? How was the night? It was fine. It wasn't fine. I know that bed is very small. Mko wawili hapa we. Mlifinyana. I'll get you a bigger one, okay? It's fine. Sijisumbue. Sijisumbui. I just want you to feel very comfortable. Hey, you like it belongs since China. And by the way, your boss called. Yeah, he called you and your phone was off. Can he call? He was worried. Yeah, I sent him the location. I think he'll come see you in the evening. Just to keep you company, you know. You guys talk, India. I told you I don't want visitors. Sorry, but someone has to keep you company. Utakaa hapo anze kufikiria vitu zako sasa. No. Let me handle this, okay? I deal with my own issues. Come on. Sorry, but anyway, atakuwa anakuja. Utakuja. It's okay. I think you're good now. Done with your hair. Jioni nitapitia Sammy pia I see how he's doing. Okay? I have a client who's waiting for me. My patient's waiting. Everything is in the fridge. If you need food, unaweza warm alafu kule. So, call me anytime you need me. Bye-bye.
ningependa ujue ninakuenzi. Every day I think about the way I love you. Naomba nikikosea, baby, give me another chance. I'm a man, I'm not perfect. I can fall at times. I give you all I have, all I am. I give you everything, and my heart. I give you all I have. Odi hapa. Sammy, kijana ya Kitui. Long time. Habari yako? Vizuri. Unaendelea vizuri? Unaendelea vizuri labda wewe. Mimi niko vizuri kitana sana. Naona uko na afya. Ni vizuri. Asante sana mama. Hiyo jina ya mama hujawahi sahau. Lakini kitu imenileta hapa, nilisikia ulikuwa hospitalini na ulikuwa mgonjwa sana, karibu tuwache. Lakini vile nakuona hapa naona bado uko area. Tunashukuru. Na sijakuja kukaa sana, nilikuja tu kukuona nione vile unaendelea, lakini tena naona uko tu sawa, afadhali tu niondoke. Unaweza kaa tu. Asante. Lakini saa mimi nikuulize. Nilikuwa tumfikishane hapo na mtoto wangu. Sawa. Mimi na mtoto wangu mlikuwa mmependana. Hii kitu hata ilikuwa imeandikwa mpaka mbinguni, ile wafosi wafute na baba. Sawa. Yaani kumbe maisha ya watu wengine kistop, maisha inaendelea tu. Nimeona hivi karibuni wewe na Amina mnaenda kupata mtoto. Congratulations, mtoto ya Kitui. Umeng'ang'ana. Vijana wengine wakiendea wheelbarrow unatenda. Umeng'ang'ania mimba. Si mbaya, mtoto ni baraka. Sana. Mtu angeniambia uko na tabia kama hii hapo kitambo, ningepigana na huyu mtu, ningemng'oa mapua na meno. Sasa hivi nimegundua ningefanya kazi bure kusinda kila mtu kwa hii dunia. Nashukuru sikutumia hiyo nguvu yangu hivyo. Sana. Enyewe maji yakimwagika hayana budi. Hayana budi kabisa. Nita accept. Watu nasema accept and move on. Mimi nime accept. Hapo kwa move on ndio imebaki. Hiyo ni kidogo, nitaweza na naye. Otherwise, nimeona wewe na Amina mnatarajia mtoto hivi karibuni. Congratulations. Wanaume si mnakuanga kamilioni. Mimi ni kinyonga. Yaani baada ya kila kitu imefanyika uko na nguvu. Uko na nguvu mingi sana mpaka ya kupeana mimba. Hata unatai. Sana. Lakini sina ubaya. Mimi nimekuja tu kusema pole. Lakini ujue uchungu wa mwana ajue mzazi. Utapata mtoto na utasikia uchungu na utanielewa. Si ati mimi nawatakia mabaya. Tena mtoto mpate mwenye afya, mtoto mweupe huko unataka mweusi. Mtoto mwenye afya nzuri asinione ovyo kama mimi, akwetu ako sawa. Unasikia Sammy? Unasikia? Hata unaniambia nikae, nimeangalia around nimeona siwezi kaa hapa. Kumbe watu wa Ethiopia wajuangi usafi. Kama vile mtu ameweka tu ovyo. Pole, naingilia maisha yako, hata mtoto wangu hisi hapa. Mnaambiwa build Kenya, buy Kenya. Mnawacha wa Kenya sijui mnaenda wapi. Mtu akipoteza mwelekeo hivi. Mtu akitaka kukufa anajifanyanga tu hivyo, lakini mimi sijakulaani. Mimi nakutakia tu mema. Ubaki vizuri na uwe na maisha mazuri tena marefu.
Nashukuru aliye juu. Asante sana, kwa heri. Ma'am, mafundi wanataka pesa ingine? Hapana, mbona wanaongeza 5 million? Si unakumbuka ile nyumba ya ni Dar es Salaam ama ni South Africa? South Africa. Tuliunda na the same price. Oh, finishing. Ni sawa. By the way, finishing ilikuwa different. Ni sawa. Lakini saa hii sina pesa. Ma'am, unajua spendi kutembea na pesa. Pesa labda nitembee na petty cash kama like 300 to 500k. K ni inamaanisha like nikitaka kusema 1000, so nikisema 200 inamaanisha 200,000. Ni lugha ya kisasa mama. Hapa naona nikaa niko na 1000, maybe 100 to 150 hapo. Lakini hizi zikakutosha mami. Kwa sababu nakumbuka the last time Norway wanilitatiza sana kama niko nimebeba pesa. So nowadays spendi kutembea na pesa kabisa. Ikipita 500 hapana. Ni sawa, by saa 6 mama nitakuwa nimekuwekea. Nitakuwa nimekuwekea mama. Na hivi karibuni mama, naona ni kama nitakuletea mjukuu. Na unafaa uanze kujifunza Kiethiopia. Hapana mama, usiseme nitakuonesha maajabu. Hapana. Sawa, nipe mpaka saa 6 mama, tafadhali. Sawa, bye. No, one thing, my dear, you're not supposed to be worried because of if he loves you, you don't have to fight for a spot in his life, you know. And what matters is about your self-care. And self-care is not about drinking water or doing any other thing. It's about doing things that make you happy and taking a cue when things are so much overwhelming. Your happiness supersedes anyone's interest. So, Mama, I called earlier on, and
nikapata simu yako ilikuwa mteja. I was worried. I had to look for your sister. Apparently we know each other from your other guy Dennis. But anyway, how are you doing today? Okay. You sure? You are not the same person that I'm used to. You have been out of work for a very long time, but I totally understand as your boss, and I'm here anytime. Right now, nimekuja kaa best yako. A shoulder for you to cry on. You know, I do care for you, you know that. And I'm always here for you. And I want the best for you. You know, at times I feel like shutting down. I know that feeling. But what is important now is your happiness, your security, and being sober-minded. This is not the time to seclude yourself. Miskia. The other day, I had a conversation with Dennis. I know you don't want to hear this, but it is just the situation calls about it. Can we not talk about him? No. For now. I totally understand. But allow me to tell you something. He sounds a generous guy. He sounds a sober-minded guy, up straight. And he's willing actually to be there for the kid, you know? I wish you knew him. Everyone has a bad side. But I know. You just choose to see the positivity in someone. Dennis is not that person. I wish you know him. Dennis is too absent. That's why I left him. Dennis cannot be there for my child. Dennis and I travel all over. He's a very busy man. And I don't know what mi hata sijui. That's why nilimwacha. Una expect ni raise mtu kama huyo na mtu kama huyo ni raise na mtoto wangu. Doesn't make sense. I understand your point, huh? You know, at the end of the day, in as much as someone goes through something, you have that you ought to have that person in your life. If you want to raise this child, so he raise na Dennis. True. Dennis hayuko, he's an absentee. But Sammy loves you, you know that, right? Sasa Sammy. Poa mambo. Niko poa. How you doing? I'm fine. You know, after everything happened between you and my sister, I couldn't help but come and see you and see how you're doing, you know, naendelea. Because mimi mwenyewe, if that could have happened to me, najua singeweza ku hold up like you're doing, like you're just so composed. I don't know, but I know deep down you're hurting. Everything is going to be fine. With time heals everyone, so you'll be very fine very soon. Just find something to do. Just keep yourself busy. Don't sit around like this. You're very strong, Sammy. For God's sake, you survived a bullet. Something threatening your life, but this is just something you can
You can not think of it for like 2-3 days and that is it. Like, I have to stop it. It'll be fine. Do you think it is easy? It's not easy. For me, I may not have really faced such kind of situation, but I think I understand how it feels. You don't think you understand. It is the worst thing that could ever happen to any man. Do you know I once lost a kid? I don't think you know that. No. No, come on. Don't dwell on the past, Sammy. You can't just sit here every day crying over spoiled milk. It's the high time just wake up and face your problems. If there's no solution, move to the next level. So how do I face my problems? In this case, Sammy, it has happened. The baby is not yours anymore. You know that fact now. Put your life together and start thinking, what am I going to do next? Nitaenda wapi next? Nitafanya nini next? So utakaa chini uweze kufikiria the baby you lost and the baby no. Amina. Shit. I could expect anything from her, but not this. She was doing this for your own good, Sammy. She didn't want to hurt you. She wanted you. She loved you so much. She protected you from all this. Sangekwambia ukiwa hosi and you are not on. Come on. It's something she did for you, for both of you. Ajali inafika mahali nadhani na watu. She thought she was protecting me, but she just ruined me completely. So where do I start? Unaniambia I forget about everything. Where do I start? I just want you to forgive Amina. I know it's hard to act as if nothing has happened and just moving on. I know it's hard, but just try to see the other side of life. So I forgive her. And then what next? Mtoto atakuwa wangu. Wako Mungu amekuwekea. Your baby is in someone's womb waiting for you. You can't dwell on the past. It's in the past. Face your future now. You have a lot to do. Collect your pieces together. Just move. I don't know how you're going to just move. If you can't run, just walk. Just crawl, go there. Just move from this situation, Sammy. I don't know what you're going to do, but I know you're very strong. I saw you in the hospital. You are very strong, Sammy. Forgiving her is freeing yourself from this bandage. From this life of just thinking, why did she do that? What did I? You trusted her. Yes, you loved her. You gave her everything. You went through hell for her, but it may happen. So what? Utakaa hivi, look at your house, look at yourself. Let go. Start afresh. Mentioning Sammy and the way you're smiling, he really means a lot to you. Don't forget that. Don't forget that. So long as he makes you happy,
You know one thing, this is the truth. You are not haukuwa kwanza kwake and hautakuwa mwisho kwake. Kenye iko na more weight ni you both love each other. Factors constant. Wachana na hizi vitu zenye zinafanyika hapa sai. And I know he makes you think twice sometimes. Right? He makes you happy. He makes you smile. You're peaceful with him. So, I don't know when this will ever be, but I'm praying for the best for you, between the two of you. Amen. Point imefika, unaachia Mungu. God works in so many ways that we as human beings don't know. But besides that, what do you want? What is your decision? I'm confused. Sijui ninataka nini. I appreciate everything you've done. You know, being confused right now, there's a very beautiful, I know it's a beautiful unborn child. Inakuanga vibaya sana separating a father and a mother. It's my wish that you give her or him the best kind of life. Having a present father who loves him or her so much. Sometimes it's not about our happiness. You look at your child. What I know for sure is I'll not be the first one to be a single mother. There's so many single mothers outside there. Don't talk like that, Mama. And they're so strong. Don't make a decision At that you times, regret. At times, what you have to know is that if your happiness is compromised, then you have to leave. Nothing is impossible in this life, Mommy. If Dennis wants to come, akuje angalie mtoto, I take care of the responsibilities and stuff, he's so free to do that. But I don't want him near me. It's okay. You know, that's very difficult. In this side, you have a man that loves you so much, but he feels like will him betray by holding on the truth and the reality about the pregnancy and the baby. On the other hand, you have a man who loves you too, but as you say, he is an absentee kind of a man in your life. And one thing about him that is very, very open is that he's well loaded. He can take good care of you. But it's high time, Mommy. You need to think about the baby. Stop being selfish. It's not about you anymore. It's not about you anymore. The more you put so much in your head, you're hurting the baby indirectly. One thing I need you to do is focus on your well-being. Let go all the negative vibes. Just try to stay pure for the betterment and the growth of the baby. You can actually, for once, in respect to the well-being of the baby, go talk to Dino. I know you're a strong woman. Sometimes when things are so much overwhelming, you just need to take a step back. Give it time. I know it's so much confusing for you right now, but I know you have it within you to find the best solution to this. It shall be well. Come here. I'm here as your boss. I'm here as your friend. I'm here as your colleague. I want the best for you. This chance that you have right now, I really wish I could have it like 6 or 7 years ago. It's a long story. I will tell you one of these fine days. But ningetamani sana nishike mtoto wangu kwa mikono yangu and just have fun with her mother and with her. So I got you. So whatever decision you're going to make, just know I'm in full support of it. So, Mommy. Thank you so much. Shall be well. I appreciate it.
Hewane. Inaitwa mata ujui waliletea hapa. Mama support. Sammy. We are not close. We don't know each other for so long, but if you ever need someone, Sammy, talk to me. Anytime. I'm here for you. No, I'll always be here for you. Yeah, let me have this food again. Inakaa kali but it's fine. Ndakumalizia. By the way, kwa sasa you clean up this place and ukae kama mtu wako hapo. Huku kunakaa kama mtu ametoroka. So get up. Okay. Hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimumunya kibogoyo, nimepata saizi yangu. Yani nalioga sokuna filimi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje. Hadi bububu mepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba. Tuliburunge baranga, chimeneza kunengua kwa ngwaru. Nikiandae kitanda, shuka za maua ya maru. Kisha tugonge na vanda, mambo ya kujizungua na varu. Nifunge upande kanga. Tunawapenda sana and of course don't forget to show us some love. Kuna namba inapita pale chini, weka hata kama ni kobole 20 bob, 15 bob, tunachukuanga hata 7 bob. Ile kidogo tu uko nayo inaweza tusaidia mahali. Thank you so much. See you next Friday and don't forget to subscribe. Goodbye. Unasukuma upendo wangu. Niko mahaba ni mambo sawa sawa. Penzi nalimumunya kibogoyo, nimepata saizi yangu. Yani nalioga sokuna filimi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, kwako natokaje. Hadi bububu mepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba. Tuliburunge baranga, chimeneza kunengua kwa ngwaru. Nikiandae kitanda, shuka za maua ya maru. Kisha tugonge na vanda, mambo ya kujizungua